Hello students, welcome to my YouTube channel. In this class, I am going to discuss with you about exercise 3.1. In that first main, find the radian measures corresponding to the following degree measures. Here they have given the angles in degree measures. We have to convert these degree into radian measures. Okay, we know that already. Radian measures equal to pi by 180 degree into degree measure. There you have to substitute degree measures. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿನ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ pi by 180 into this degree measure. Okay, substitute here. So pi by 180 into degree measure ಏನಿದೆ 25 degree. So we have to convert this 25 degree into radian measure. This equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 5 5s are 5 3s are 5 6s are. So 5 pi by 36 5 pi by 36 radians. So this is 25 degree equal to 5 pi by 36 radians. Keep this pi as it is because it is already in radian measures only. This already pi value radian measure le ide. Okay, keep as it is. So our final answer is 25 degree equal to 5 pi by 36 radians. Okay, now down. Next, minus 47 degree 30 minutes ಇದೆ. So in previous class already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, you have to convert this minutes to degree only. Minutes, seconds ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so this minus 47 degree, then converting this 30 minutes to degree by dividing 60. ನೋಡಿ, ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಅವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 16 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 60 to this. ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 this is 2 31 32s are. This is equals to minus 47 into 1 by 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 47 ಮತ್ತು 2ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 47 into 2 94 94 plus 1 this is minus 95 by 2 degree. So ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 into degree measure minus 95 by 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ 5 1s 5 9s 5 3s 5 6s ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 19 divided by 36 into 2 72 pi as it is pi radians. ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು minus 47 degree 30 minute equal to minus 19 pi by 72 radians. Okay, now down. Next, third main. Next, third one 240 degree 240 degree ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 into degree measure. Degree measure ಏನಿದೆ 240 degree. This is 240 degree. 0 0 get cancel. 6 3s 6 4s. So final answer is 4 pi by 3 radians. So ಅಂದರೆ 240 degree ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 pi by 3 radians ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, radian measure equal to
pi by 180 into degree measure ಏನಿದೆ 520 0 0 cancel. Next 2 9s are 2 2s are 2 6s are. So this answer is, so 520 degree equal to 26 pi by 9 radians. Okay, note down. Second main, find the degree measures corresponding to the following radian measures. First one 11 by 16, second one minus 4, third one 5 pi by 3, then fourth one 7 pi by 6. So here they are given the angle in terms of radian measure. So we have to convert this radian measures to degree measures. We have already know this formula, degree measures equals to 180 by pi into radian measures. And this is the formula to convert radian into degree. Nodi ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 11 by 16 ಇದೆ solution. Degree measures convert ಮಾಡಬೇಕು. Okay, degree measures equals to 180 by pi into radian measure. This equals to 180 by pi. So already they are given. Here we have to use the value of pi equals to 22 by 7. Okay. So pi is 22 by 7 into radian measure is 11 by 16. The angle ಏನಿದೆ ಎದರಲ್ಲಿದೆ, radian ಇದೆ. Simplification ಮಾಡಿ. So 7 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ. This transfer to numerator 180 into 7 into 11 divided by 22 into 16. So 11 ones are 11 twos are 2 ones are 2 19s are, then 2 8s are 2 45s are. So 45 into 7 divided by 8. 45 into 7 is 315 divided by 8 degree. So it is in the form of degree. So degree ke division is namge. So we have division for degree. So 1 degree equal to 60 minutes. Again we have division for minutes. So 1 minute equal to 60 seconds. Is it right? So idu fractional ಇದೆ. So rational form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So converted into degree, minutes and seconds. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನ. Okay. So divide ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. 315 divided by 8. 315 divided by 8. 8 3s are 24. Remaining 7 5 carry ಆಗುತ್ತೆ. 8 9s are 72. Then 3. Then this can be written as 315 by 8 can be written as 39 into 3 by 8 degree. Okay. So you whole number na degree anta heli consider ಮಾಡಿ. Then again this convert this fraction to minutes. So minute ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, degree ಇರೋದನ್ನ minute ಗೆ convert ಮಾಡಿ, because it is in fraction form. This equals to 39 degree. Convert this 3 by 8 to minutes. 3 by 8 into 60. Degree alliде. Minute convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ into 60. Okay, minute ಇರೋದನ್ನ degree convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ divided by 60. So now it is equals in minutes. This equals to 39 degree. ನೋಡಿ 4 2s are 4 1s are, remaining to 4 5s are. So this equals to 39 degree. 45 divided by 2 minutes ಇದೆ. So again ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 then 45. 2 2s are 4 0, carry this 5, 2 2s are 4 1.
Okay. This 45 divided by 2 can be written as 39 degree. This whole number. This can be written as what? 22 into 1 by 2 minutes. Okay. Whole number na minute anta consider ಮಾಡಿ. Whole number ಇರೋದನ್ನ minute ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. 22 minutes. Again it is in the form of fraction. P by Q. Rational formula ಇದೆ. Converted into seconds. ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1/2 into 60 seconds. Okay, seconds is denoted by double bars, double dash. Okay, 39 degree, 22 minutes, 2 ones are 2 30s are, so 30 seconds. Nodi 11/16 radian equal to 39 degree, 22 minutes, 30 seconds. So this is a procedure. So converting radian into degree. Okay, note down. Next, second one, -4 radian. Convert this -4 to degree. This equals to formula ಏನಿದೆ? Degree measure equal to 180 by pi into radian measure. Radian measure is -4. So already ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Pi value is 22/7. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಇರೋದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi equal to 22/7. Okay. This equals to 180 divided by pi value is 22/7 into this -4. Divided by 7 numerator transfer ಆಗುತ್ತೆ. This equals to 2 11s are 2 90s are. Okay, -4 ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. -90 into 7 into 4 divided by 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 90 into 7 into 4 -2520 ಆಗುತ್ತೆ divided by 11. Now it is in the form of degree. Now it is in degree. Okay, so ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿದೆ? rational form ಅಲ್ಲೇ converted into degree, minutes and seconds. Okay, divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2520 divided by 11. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು? 11 2s are 22, remaining 3, carry this 2, again 11 2s are 22, 10 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, carry this 0, 11 9s are 99, remaining 1. So this 2520 divided by 11 can be written as, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಹೇಳಿ? This equals to minus ಇದೆ 229 into 1/11 degree. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -229 degree. Convert this 1/11 to minutes. 1/11 into 60 minutes. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60/11 ಮಾಡಿ. 11/60. 11 5s are 55, remaining 5. This can be written as -229 degree. This one minutes can be written as 5 into 5/11 minutes. Okay, ಈ ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -229 degree, 5 minutes and ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 5/11 into 60 seconds. Okay, this equals to
-229 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ 300 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 2s are 22 remaining 8 11 7s are 77 3 ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ 11 2s are 22 8 again 0 7 27.2727 ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದೇನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ 5 minutes this is 27.27 approximately this value is 27 okay minutes. So this is the value for minus 4 radians. Minus 4 radians equals to minus 229 degree 5 minutes 27 seconds. Okay, note down. Next, third one 5 pi by 3. Formula ಏನಿದೆ degree measure equals to 180 by 5 into radian measure. Radian measure is this one 5 pi by 3. Nodi pi get cancel 3 1s are 3 60s are. So 5 pi by 3 radian equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 60 into 5 300 degree 5 pi by 3 radian equal to 300 degree ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 7 pi by 6 radian ಇದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 by pi into this radian measure 7 pi by 6 ನೋಡಿ pi get cancel again 6 1s are 6 30s are. Therefore 7 pi by 6 radian equal to 210 degree means. Next third main, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? They have given a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. 1 minute allidu one wheel 360 rotation ಮಾಡುತ್ತೆ complete rotation 1 minute ಗೆ 360 revolution ಮಾಡುತ್ತೆ. They have asked how many radians does it turn in 1 second. 1 second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು angle ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, so first we have to find how many revolutions made by this wheel in 1 second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Okay. Therefore, number of revolutions made by a wheel in 1 second equal to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 360 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು 60 ಸೊ 360 by 60 ಓಕೆ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊ ವೀಲು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು
2 pi radian. Therefore 6 revolution ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 into 2 pi. Okay, next 1 revolution equal to 2 pi radian. 1 revolution equal to 2 pi radian. Hence 6 revolutions equal to 6 into 2 pi radian, that equal to 12 pi radian, that equal to 12 pi radian. Therefore a wheel makes 12 pi radians in 1 second. Okay, note down. Next, fourth main, find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. So we have to use this pi value as 22 by 7. So we have to find the angle in degree measures. But ಇಲ್ಲಿ theta ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So we have to convert that radian into degree measures. First write down what they have given. Solution given. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ r equal to 100 centimeter. Unit is important. Unit ಏನಿದೆ cm ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, L. So L equals to 22 centimeter. So we have to find the angle theta find ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. We know the formula, relation between radius r, arc of length L and angle theta is given by L equal to r theta or theta equal to L by r. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ theta. Theta equals to L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 22 by 100. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಈ theta ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Theta equal to 22 by 100 radians. We have to convert this angle to degree measure. Degree measure करने formula ಏನು, degree measure equal to 180 by pi into radian measure means 22 by 100. So we have to use the value of pi. Pi value is to the 22 by 7. This equals to 180 into 22 divided by pi value is 22 by 7 into 100. ನೋಡಿ 22 get cancel. ಈ 7 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. This equals to 180 into 7 divided by 100. Again this 0 get cancel. 2 5s are 2 9s are 63 by 5 degree. So degree ಗೆ ಬಂತಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. 63 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿ, 5 1s are 5, remaining 1, carry this 3, 5 2s are 10, remaining 3. This 63 divided by 5 can be written as 12 into 3 by 5 degree. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 12 ಡಿಗ್ರಿ 3 by 5 into 60 minutes. ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 60 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 degree equal to 60 minutes. ಅದಕ್ಕೆ 12 degree, 5 1s are 5 12s are, then 12 into 3 36 minutes.
Okay, therefore this theta equal to 12 degree 36 minutes. Next, fifth main, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So, see the question, what they have given. In a circle of diameter 40 centimeter, so given diameter equals to 40 centimeter, so this implies radius equals to 20 centimeter. Radius ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 20 centimeter ಆಗುತ್ತೆ 40 divided by 2. They have given chord length is 20 centimeter, length of the chord is 20 centimeter. Okay. So, this is our circle, center as O, AB as diameter. This length is 40 centimeter, length of diameter is 40, and they have given length of a chord is any chord is 20 centimeter. Let BC is the chord, so length of 20 centimeter is the chord. Okay, length of the chord BC equal to 20 centimeter. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, join this OC. So already we know that radius of the circle is 20, then OB is also radius, then OC is also what? Radius. Nodi, if you consider a triangle OBC, in a triangle OBC, all the three sides are equal. All the three sides are equal. This means the triangle OBC is an equilateral triangle. So triangle equilateral triangle adre, so what is the angles? Inside angles ಏನು ಇರುತ್ತೆ 60, 60, 60. So angle equals to 60 degree or pi by 3 radian. 60 degree radian ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then write down. In a triangle OBC, all the three sides are equal. So ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ equal ಇದೆ, because ಇಲ್ಲಿ OB ಏನು radius ಆಗುತ್ತೆ, OC ಏನು radius ಆಗುತ್ತೆ, BC is the length of the chord. Therefore, triangle OBC is an equilateral triangle. Sides equal ಇದೆ ಅಂದರೆ angle equal ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, inside angles equal ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. This implies theta equal to 60 degree or pi by 3 radians. ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, we have to find the length of the minor arc of the chord. Minor arc, so this is the minor arc, arc BC. Length CB is called what? Major arc. ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು major arc ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This one BC is called the minor arc. So we have to find this length. ಈ length find ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. So already ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ angle 60 degree or pi by 3 radian. Then radius equals to 20. We know that. ಏನಿದೆ L equals to R theta equals to what's the value of R? R value is 20. Theta value ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Okay, this is pi by 3. This equals to 20 pi by 3. So therefore length of
minor arc of the chord BC is 20 pi by 3 centimeter. 20 pi by 3 centimeter. Okay, note down this. Next, sixth main, if in two circles arcs of the same length sustained angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. So here we have to find the ratio of their radii. Okay, write down. Solution: let R1, R2 be the radii of the two circles. ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ R1 and R2 be the radii of two circles. Given arcs of the same length subtend angles. ಈಗ theta 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ theta 1 equal to 60 degree and theta 2 equal to 75 degree at the center. Already they are given arcs of the same length. So ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ arc of length ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. For circle 1 we have L equal to R1 theta 1, and for circle 2 we have L equal to R2 theta 2, because here in two circles arcs of the length is same. Therefore, from these two equations we have R1 theta 1 equal to R2 theta 2. So we want to find the ratio of their radii. Radii is the ratio find ಮಾಡಬೇಕು. So this implies R1 by R2 equal to theta 2 by theta 1. So what's the value of theta 2? Theta 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 75 degree. Then theta 1 is 60 degree. Okay. Then R1 by R2 equals to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? 15 4s, 15 5s, so 5 by 4. So this implies R1 is to R2 equal to 5 is to 4. This is the ratio of their radii. Okay, note down. Next, seventh main, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length, first one 10 centimeter, second one 15 centimeter and third one 21 centimeters. For these different arc of length we have to find the angle in radian. So pendulum length ಎಷ್ಟಿದೆ? 75 centimeter ಇದೆ. So pendulum length is, so this is the fixed point, this is the pendulum. Okay, it swings and describes an arc of length. ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ we have to find the angle in radian. So length of the pendulum is 75 centimeter. This is nothing but what? Radius. This is nothing but what? Radius only. First write down given R equal to 75 centimeter. Okay. First one. ಏನಿದೆ? Arc of length 10 centimeter ಇದೆ. So L equal to 10 centimeter
r equal to 75 centimeter, we have to find the theta in radian. This theta always in radian only. Okay, we know that the formula, we know that theta equal to L by R. Okay, so what's the value of L? L value is 10 and R value is 75. So 5 2s are 5 1s are 5 5s are. So 2 5, sorry, this equals to 2 by 15. Therefore, theta equal to 2 by 15 radians. So theta always in radian only. For second one, so what's the value? L value is 15 centimeter. 15 centimeter, and R value is 75. And we have to find the value of theta. Again, we know the formula, theta equal to L by R. This value is, L value is to the 15, this is 75. This is 5 3 is 5, 15 is so 3 by 15. Therefore, theta equal to 3 by 15 radians. Next, third one is L value is 21 centimeter, R value is again 75 centimeter. So we have to find the value of theta. Theta equal to L by R. L value is 21 by 75. This equals to 3 7s are 3 2s are 3 5s are 7 by 25. Therefore, theta equal to 7 by 25 radians. Okay, so this is the value of theta. Okay, note down.